What if I told you in 7 days you can build your own AI automation agent that big companies used to save hundreds of hours every week? Most of the people think that AI and automation is for coders and technical experts. But the truth is, nowadays, with no code tools like n8n, everybody can build their own digital workforce. In my 7-day free workshop, I will guide you personally from AI automation fundamentals to your own AI agent development step by step. By the end of the workshop, you are able to automate all the repetitive activities, and you can integrate AI tools like ChatGPT, Gemini into your automation, and you can build your own AI automation agents that will work even when you sleep. I have helped hundreds of business owners and professionals to automate their operations and tasks. So now this is your turn. You can automate all your activities for free. Click the link in the description to register my free 7-day AI automation workshop. Let's build your first AI agent together. See you in the workshop. Okay, guys. So far, so in the last session, we discussed about the some nodes, right? Hmm. So nodes are like uh, they are the building blocks of the n8n, right? To start a workflow, we need a node. To start a n8n workflow, we need a node, and to process any request, we need a node. So to start a workflow, we use the trigger nodes, right? That's what we discussed last session. Trigger node. So different kinds of trigger nodes are there, like schedule trigger node, okay, and execute trigger node and chart trigger node, right? um, yeah, some app trigger nodes also available, like for each app there are some trigger nodes, like in Telegram there are some trigger nodes, in Gmail trigger node, Google Sheet trigger node. So from trigger node is the starting point of your workflow. That I think everybody is clear with this, right? Any question? Right, trigger node, good, right? Next we discuss about few process nodes, like HTTP request. I don't know HTTP request we discussed or not. And we discussed about some if node, right? And we discussed about, anybody can tell which node we discussed last session? Yeah. Nanda, do you chance to look Sir, which nodes we discussed last session? nodes, filter node 1 Yeah, filter node, and one more node, filter operating. right? If node, filter node, edit fields node, you might Edit filters. Yeah, sir. edit fields node. Hmm. So why these nodes are required అంటే మనకి ట్రిగ్గర్ నోడ్ చేసినప్పుడు from the source we will get some request, right? So what we are doing, we are processing that request in the process nodes. The request will travel like this. For each node to node, the request, this message will travel like this, right? Okay. So then, on this message, we are acting, we are processing those thing, the request, right? Okay. So likewise, finally, we will send output to some target system. Output to target. This is source, and this target. In middle, what you are doing, the processing. This is called processing, and finally, we send to target. So this entire the end-to-end part of life cycle of the workflow. Workflow starts from the trigger and end from the output node is output, right? Okay. If you see any workflow, this is structure is like this. It starts from trigger node and out ends from the output node, right? So today, last session, I asked to register to the level one, n8n level one. n8n gives some kind of certification. There are two levels, level one, level two. So last session I asked to send a link to register to level one, right? So these are some good n8n, the course structure is given.
We will follow that one basically, so that we will get a good idea on the workflows. So this is a level 1 course, right? The starting point of level 1 course. In the level 1 course is explaining about this course objectives. This is a very theory part. You can go through the course objective. Okay. So what I need to get started, you need to get started an n8n account. We have this one, and user ID. I think if you are signed up, you can get a mail like this. Let me share my mail. One sec. Please, you need to keep that mail. Hope everybody get this mail on register, right? And we get some unique ID. This is our unique ID. Everybody get with a separate unique ID. This is important. Based on that only it will get registered. Like you will get registered into an n8n. Now, one sec. Right. So basic knowledge of JavaScript and APIs. Even though you don't know JavaScript, that's also fine. We can ask some ChatGPT to get the JavaScript. APIs, I just before session I discussed multiple times the APIs. It's also not big deal. If you go through my previous API sessions, you can get some idea about the API, right? It just API is kind of just you went to restaurant, there is some waiter. He is going to serve food to you, right? Like that, API is a mediator. It gets the data from the backend and serves to you. Okay, serves to the client. And finally, I think you can create an account and it in community forum. This is, you can go over here and you can create an account. If you don't have account, that is also fine this time. But after session, if you don't create account, please create account in the n8n forum. I have created, therefore directly log into this one. Okay, right to log in. This is somewhere my account. This is my credential. My account is missing. Okay, create an account. This is very important things. Okay, next. Navigating the editor UI. Similarly, what we told right in the first session, what is editor UI? This is the editor UI, editor UI, and you give the brief of each and every section. What is overview? What is the personal? Every user gets a brief of a personal project. You go to the net and UI, this is the editor UI, talking about this UI. Okay. When we create an account in n8n, we got a UI, right? Overview. Go back to overview. Projects in the admin panel, templates. Templates are pre-made workflows are already provided, right? Great place to get started with the common use cases. Okay. So if you go to the templates, they're already pre-built templates. If you JSON basics, go to over here. Okay. Right? It's already the template is there. I in the last session I told you please experiment all the stuff, right? I want to go through each and everything like this. Right? Go to this flow. See what happens in each and every, at the starting point, what is the is my voice clear? Yeah, senior. Yeah. Okay, very good. So see what is the use case? What is tutorial? There is some simple JSON tutorial is given. What is typing? What is JSON? What is JSON key and value? What is string? What is number? What is boolean? What is null? Don't scare about by seeing this everything, right? So this is a pre-built workflows. Pre-built workflows. You can go to templates and check any workflow and try to execute that workflow. What is expressions? What is logic? What is API fundamentals? Is there any unique ID generated for each message, Srinu? Unique generator, right, Surya? Mhm. When Okay. you register, right, there is unique ID is there over here. I shown. This is a For each message. unique ID. Okay, okay. That is for only this one only, right? Not for message, right? Not for okay. You're asking for each message. Message. Okay, okay. For that, you need to go here. Executions. No executions found. One second. Personal save executions. In Kafka, we have offset, right? Like that. Mm-hmm. So
if you open anything, you mean for each and every execution, there are unique ID for that execution, right? Surya, you're asking about? No. In Kafka, actually, we have sent a lot of data, right? For Uh-huh. each message, we have one unique. Oh, Uh, for each message, we have a unique message ID actually. correct. Okay. Usually, um, from the client itself, we send some message ID. Mm-hmm. While sending the request from the client, will set some message ID and message ID will come to us. Yes, that is valid question. In the my previous MuleSoft, it automatically create message ID when request lands in that workflow. But here I am not seeing that one. Okay. Okay, whenever the message comes, when client itself will send the message with the message. Okay. Maybe, but that message ID only we can Ah, treat it as a unique ID. Okay. right. There's kind of correlation. You need to correlate thing, right? Mm. Got it. Okay. Got it. Thank you. Okay, so now, yeah, yes. What are doing templates? Please, everybody, make a note. Go to these templates and try different templates are there. View all templates and task management template, joke template. Try to run these templates. 6,040 workflow templates are available actually. Insane, right? Okay, n8n basic three steps. These are all everything is there. Okay, right. So these are all generate AI viral videos. Nano Banana V3. Check these templates. You can learn a lot actually from the templates, right? So these variables actually want to store some kind of secure data. We can store some variables because we in the workflow we should not keep everything. Okay, I will set the variables when the variable the thing come. um, when multiple workflows need some kind of data, we will store that over here in the variable section so that multiple workflows can use this variable. You see these are insights, how many executions, how many failed, how many failure rate, what was the time saved, average run time. These are kind of the this thing reporting kind of stuff over here. Okay, in the help you can able to find the documentation. You can go to forum, you can go to course, everything, right? So this is a basic thing about the UI that you can explain over here first initially, right? Next, you can go through. You can see go through here and see what is the canvas. Everything you can go. You can the first navigate UI itself talking about everything on the on the n8n basics, right? This self-explanatory. What is the nodes? Yesterday we start the nodes, and the nodes we call app nodes or action nodes, trigger nodes, core nodes, and cluster nodes. Okay, the core nodes is the nodes from the n8n only, like if node. Okay, if node, edit fields. These are n8n nodes, right? And some nodes, if you're using any Gmail or any Telegram, right? Those are not core nodes; they are app nodes. Okay, right? Action nodes. So cluster nodes, don't worry about this thing. We'll know little later, right? If you find any node, just you need to come over here, right? Right. If you place, you can able to find, search for the nodes, you'll get the nodes. If you want to go LinkedIn, type LinkedIn over here. You get the LinkedIn node, right? LinkedIn node, right? This is a Gemini node. This is OpenAI node, schedule node. Whatever you want to find a node, come over here. Just type some letters. You will be able to find the corresponding node. All right. So then adding two nodes, adding nodes, drag and drop, node buttons. These are explanatory. Now coming to the mini workflow. This is what I asked to go through before the session. Anybody got chance to go through this thing, this document, this thing? Yeah, Srinivaru. Yeah, super. So you able to execute this thing? Exactly follow and execute. Yeah, it's done, but I'm not aware, Srinivaru. I done it. Okay. All right. This is very simple. The beginning mini workflow. Okay, very starting point. But hacker news means what, Srinivaru? అదే అర్థం కాలేదు. హ్యాకర్ న్యూస్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్
దీనికి n8n లోనే ఉంది ఇది. అవును, అర్థమైంది. కైండ్ ఆఫ్ న్యూస్ హ్యాకర్ న్యూస్. Voice జస్ట్ was disturbing, Srinu. Voice was disturbing. Okay, let me switch the this. I think this n8n node. One sec. Thank you so much. One sec. Let me change my voice to. Okay. Hope now it's good. Yeah. Yeah, no, it's good. This one is a problem. Yeah. Configure the hacker news node when you want this is written some kind of news. Actually, I thought about hacker news is a kind of news where you can stop the attacks from the hacker. I thought like that. Hacker Mm, news. no, it's kind of a simple node that returns some news items. Mm. So just I had already there over here. Let me run this what it returns. Program overview is that level 1. Yeah. So here the this is a very simple workflow. This hacker news is the inbuilt icon in the n8n actually. Okay, I think it's not fine. So I want to get some data from this one, right? I want to configure internally. So I want 10, limit is 10, and work is automation, something called, I want to get news from the automation, right? And if I run this one, see, workflow got executed. I got 10 items, right? 10 items, and see, this is the response I got from the hacker news. Open అంటే source శ్రీని గారు, automation. మీరు అన్నారు కదా ఒక పోర్టల్లో జేసన్ కి ఒక డూప్లికేట్స్ ఐడీస్ ఉన్నాయి మనం యూజ్ చేసాం కదా. సేమ్ అట్లేనా శ్రీని గారు, ఇది కూడా అట్లా డూప్లికేట్ పెట్టారా ఏంటిది? ఎక్కడ డూప్లికేట్ పెట్టాను నేను? అంటే ఐ మీన్ ఇప్పుడు 10 వచ్చినాయి కదా ఇక్కడ, ఇప్పుడు 100 కావాలంటే 100 వస్తాయి అలానా? ఇది హ్యాకర్ న్యూస్ అనేది అసలు ఇది ఏందనేది అర్థం కాలే. ఓకే, ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేసి ఆటోమేషన్ సెండ్ చేశాను వర్డ్స్ ఇక్కడ. ఓకే. ఆటోమేషన్ చేసి సెండింగ్ ద సమ్ వాల్యూ సమ్ న్యూస్ అబౌట్ ద ఆటోమేషన్ చూడండి. ఓపెన్ సోర్స్ హోమ్ ఆటోమేషన్ అని చెప్పేసి నాకు ఒక కొన్ని పంపించింది ఇక్కడ, ఈ యొక్క హోమ్ అసిస్టెంట్ డాట్ ఐఓ అని చెప్పేసి. ఇంకా సెకండ్ కూడా చూడండి ఇక్కడ, ఓపెన్ సర్వీస్ ఆటోమేషన్, రైట్? అంటే మనం ఏది పంపిస్తే దానికి రిలేటెడ్గా ఇది పంపిస్తుంది కొన్ని మనకి. అయితే ఇక్కడ కీ మనం చేంజ్ చేయొచ్చా శ్రీని గారు దీనికి? ఇష్టం. సపోజ్ హిస్టరీ పెట్టాము ఇక్కడ. ఓకే, ఎక్స్క్యూట్ ద స్టెప్. సి, ఇది మారిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకే. ఓకే. ఓకే, అంటే మీరు పంపించిన కీవర్డ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది మీకు అది. ఓకే. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ దీనికి గుకేష్ ఇస్ యంగెస్ట్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ ఇన్ ద హిస్టరీ సంథింగ్. మీరు ఇక్కడ దీని ఫంక్షనల్ కంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క యూస్ కేసులో డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఫంక్షనాలిటీ. వాట్ ఈస్ ఫంక్షనాలిటీ? థింక్ అబౌట్ హౌ వీ కాన్ఫిగర్ దిస్ వర్క్ ఫ్లో. ఆ యాంగిల్ ఆలోచించండి ఇక్కడ మీరు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ సమ్ నోడ్ we configure node, we giving some keyword over here. Okay, there is some operations are there, get many operations are there. Okay, if you remove that hacker node, I want to refresh, create again hacker news. సో గెట్ మనీ, గెట్ అన్ ఆర్టికల్, గెట్ అన్ యూజర్, 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ యాక్షన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు వేరే మీరు గెట్ అన్ ఆర్టికల్ తీసుకునుకోండి, దీని వేరే ఉంది. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఆర్టికల్ ఐడి, ఐ డోంట్ నో.
So let's see article ID. Okay, one sec. I think different operation. Article news, get many items. Ikkada you can get the article ID. We got article ID over here somewhere, and we can use that article and we get that information. This is child only, which is called article ID, object ID, story ID. Somebody try giving this one as article ID, and in the second call, try to get that one. Right? I have to copy this stuff over here. Put somewhere. Give this ID and get the second one. Let's try. Even I don't know. You not get many items, and this time I'm taking a different hacker news. This different, get an article and pasting over here. And that is good step. I got this thing. 1 second. Yeah. Sorry guys. See, ఇక్కడ మీరు గెట్ అన్ ఆర్టికల్ అన్నాను. ఒక ఆర్టికల్ ఉన్న ప్రతి ఆర్టికల్ ఒక ఆర్టికల్ ఐడి ఉంటుంది అనమాట. యూ టు పాస్ ఆర్టికల్ ఐడి, యూ కెన్ గెట్ ఓన్లీ దట్ ఆర్టికల్. ఓకే, రైట్. సో నీ ఫస్ట్ కాల్ అప్పుడు ఏం చేశాను? ఫస్ట్ కాల్ హ్యాకర్ న్యూస్లో చేసిన కాల్ ఏం కాల్ అది? గెట్ మెనీ ఐటమ్స్. చూసారా హ్యాకర్ న్యూస్లో ఎర్లియర్ ఐ డిడ్ గెట్ మెనీ ఐటమ్స్. వెన్ ఐ డూ ద గెట్ మెనీ ఐటమ్స్ కాల్, ఐ గాట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇవన్నీ వచ్చాయి నాకు ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ మీద. ఆటోమేషన్, దీని ఇచ్చే టెస్టింగ్ విషయం అన్నీ వచ్చాయి, రైట్. సో ఇన్ని వచ్చాయి కదా, దీని ప్రతిదీ ఒక ఆర్టికల్ అనమాట, రైట్. యూ వాంట్ గెట్ స్పెసిఫిక్ ఆర్టికల్, టు పాస్ ఆర్టికల్ ఐడి అండ్ గెట్ దట్ స్పెసిఫిక్ ఆర్టికల్. మీరు ఆ సంబంధించిన సైట్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే దాంట్లో ఆ కీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ టెస్టింగ్ అని అనుకోండి, వీటికి వెళ్తే మీకు ఆ టెస్టింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఆ న్యూస్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, బేసికల్లీ హ్యాకర్ న్యూస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ information kind of site. Based on the keyword you get the information about that particular keyword. అలా అనుకోండి మీరు, నాకు ఇది ఏదో కావాలి, ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో నేను కీవర్డ్ పాస్ చేస్తే నాకు సంబంధించిన వెబ్సైట్ వస్తుంది. దేర్ ఐ కెన్ సీ దట్ వన్. నేను టెస్టింగ్ పాస్ చేస్తే నాకు ఇది వచ్చింది. ఇంకా రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఏ ఆర్టికల్ పాస్ చేస్తే ఆర్టికల్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది నాకు ఇక్కడ తర్వాత, రైట్. ఓకే నందా, యూ గాట్ ఇట్. ఇఫ్ యూ పాస్ ఆర్టికల్ ఐ గాట్ different information. Right. So don't worry, this is not an this is only for understanding only how to call and how to configure node and చెప్పేసి. Okay, so don't focus much on that, just try to hands on దానికోసం. ఇది నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్ మనం నేర్చుకోవాల్సిందంటే, ఎవ్రీబడి ట్రై టు గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దిస్ థింగ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ ఓవర్ హియర్ లెవెల్ 1లో. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్. కొంచెం you need to have some patience over here to go through each and every section, right. దీనికి ఒక యూస్ కేస్ ఇచ్చాడు, అంటే ఒక రియల్ టైమ్ యూస్ కేస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో అండర్స్టాండింగ్ దిస్ రియల్ టైమ్ యూస్ కేస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. టుమారో మీరు n8n నేర్చుకున్న తర్వాత ఇఫ్ వాంట్ టు టేకప్ ఎనీ ఫ్రీలాన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నప్పుడు, ఫస్ట్ మనం వెన్ యూ స్టడీ రిక్వైర్మెంట్స్, ఇనిషియల్లీ మనం ఓవర్వెల్మ్ అయిపోతాం. అమ్మ ఇదేదో చాలా పెద్ద రిక్వైర్మెంట్, మనకి ఇది మనం వల్ల కాదు అని టైప్లో మనం ఒక్కసారి ఫీల్ అవుతాం మనం, రైట్. బట్ ఇట్స్ ఈజీ ఓన్లీ. See here also there is some real time requirement given over here actually. Okay, real time world use case.
So once we read this use case, initially you feel, Amma, this is very good, very huge use case. But if you implement that, okay, this is very simple only. Okay. So to get that feel, you need to go through the understand scenario and go through designing workflow, building workflow, exporting workflows, each and every section. Okay. Slowly you need to change the gear, right? So what my plan is, I will teach each and every basic of the n8n nodes and how the data is getting processed with the help of the scenario. Is it good? Yeah. Yeah. సో ఆ సినారియో వచ్చేసి ఇలా ఉంది. ఆ సినారియో ఏంటంటే, ఒక కంపెనీ ఉంది, రైట్? ఆ కంపెనీలో నాథన్ ఒక ఎంప్లాయ్ ఉన్నాడు. నాథన్ వర్క్స్ యాజ్ అన్ ఎనలిటిక్స్ మేనేజర్ ఇన్ ఏబీసీ కార్పొరేషన్. వాట్ ఇస్ జాబ్? Analytics manager, right? So his job is to support the ABC Corp team with reporting and analytics. Being a true jack of all trades, he also handles several miscellaneous initiatives, right? సింపుల్గా మీరు ఇదంతా ఇని ఒక కంపెనీ ఉంది, ఏబీసీ కార్పొరేషన్ కంపెనీ ఉంది. సో ఇన్ దట్ కంపెనీ దెర్ ఇస్ ఎంప్లాయీ కాల్డ్ నాథన్. వాట్ ఈస్ జాబ్ ఈస్, ఇట్ ఈస్ మేనేజర్, అనలిటిక్స్ మేనేజర్. ఏం చేయాలా? రిపోర్టింగ్ చేయాలా? ఎవరికి? టాప్ మేనేజ్మెంట్కి. దిస్ ఈజ్ ద బాస్, దిస్ ఈజ్ అవర్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ అని ఆ కరెంట్ ఆ కంపెనీ యొక్క సేల్స్ని అనలైజ్ చేసేసి రిపోర్ట్ చేయాలి. మన కంపెనీలో సేల్స్ ఇలా నడుస్తున్నాయి, ఇన్ని సేల్స్ పైప్ లైన్లో ఉన్నాయి, ఇన్ని సేల్స్ మనోరు ఆల్రెడీ మనకి వచ్చే డీల్ ఓకే అయిపోయింది, వీటి మీద మన టీం వర్క్ చేస్తున్నారు అని సంథింగ్ అనే రిపోర్టింగ్ చేయాలి. దట్స్ కాల్డ్ అనలిటిక్స్ మేనేజర్, రైట్? సమ్ టైమ్స్ Nathan does the repetitive and mind numbing. So he wants to automate some of these tasks so that he doesn't burn out. As an automation expert, you are meeting with Nathan today to help him understand how he can offload some of his responsibilities to Nathan. సో నాథన్ తన జాబ్లో ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఈజ్ డూయింగ్ సో మెనీ జాబ్స్ రిపీటెడ్ టైమ్స్. చేసిన పని చేస్తున్నాడు, రోజు చేసిన పని చేస్తున్నాడు. ఓకే. అండ్ ఈజ్ వేస్టింగ్ హిస్ టైం. సో నాథన్ ఏం చేసినట్టు మిమ్మల్ని కలుస్తున్నాడు. యు ఆర్ అన్ ఆటోమేషన్ ఎక్స్పర్ట్, రైట్? యూ నీడ్ టు గివ్ ద సజెషన్ టు నాథన్. యా, దిస్ వర్క్స్ యూ కెన్ ఆటోమేట్ ఇట్ సో దట్ యూ కెన్ సేవ్ యువర్ టైం. ఏ వర్క్ ఆటోమేట్ చేయొచ్చో మీరు చెప్తారు అనమాట. యాజ్ ఏ ఆటోమేషన్ ఎక్స్పర్ట్, యు ఆర్ ద గై టు అడ్వైజ్ నాథన్ హౌ యూ కెన్ ఆఫ్లోడ్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ హిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు n8n, రైట్? Okay. Now you need to understand what things the Nathan will do and how we can automate those things using n8n, రైట్? ఎస్. ఇప్పుడు చిన్న ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంది మీకు నాథన్కి. యు ఆర్ విషింగ్ నాథన్ నైస్ టు మీట్ యు నాథన్, గ్లాడ్ యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద రిపీటెడ్ టాస్క్ దట్ ఎర్రర్ పోల్ అండ్ దట్ యు లైక్ టు గెట్ ఆఫ్ యువర్ ప్లేట్ ఫస్ట్. మనం అడుగుతున్నాం అన్నమాట నాథన్ని, మీరు ఏం చేస్తున్నారు రోజు, రిపీటెడ్ టాస్క్ ఏంటి? ఓకే, ఆ రిపీటెడ్ టాస్క్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఒకసారి ఎర్రర్స్ వస్తాయి కదా, రైట్? ఓకే, ఎర్రర్ ఎక్కువ వచ్చే టాస్క్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు మనం. అని నాథన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు వాడు చేసే పనులు ఏంటన్నది, రైట్? వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఐ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ సేల్స్ డేటా ఫ్రమ్ అవర్ లెగసీ డేటా వేర్ హౌస్, which manages data from the main business process of the organization, such as sales and production. Now, each sales order can have status, processing or booked. I have to calculate the sum of all the booked orders and announce them in company's Discord. Discord అంటే కంపెనీ ఛానల్ అనుకోండి. ఒక కంపెనీ ఒక అందరూ ఉండే ఛానల్, మన టీమ్స్ లెక్కనో లేకపోతే స్లాక్ టీమ్స్ అందరూ కలిసి ఒక మెసేజ్ పెట్టుకుంటారు కదా, ఆ ఛానల్. ఎవ్రీ మండే. Then I have to create a spreadsheet of all the processing sales so that sales manager can review them and check if they need follow up with the customers. ఇది మనొక బిజినెస్ లాంగ్వేజ్ చెప్పాడు, మనం దీన్ని టెక్నికల్గా కూడా మనం థింక్ చేయాలి. ఏం చేసింది ప్రాబ్లం ఏంటి యాక్చువల్గా? వాడు ఏం చేస్తాడు, ఒక కంపెనీ లెగసీ డేటా వేరో సిస్టమ్ ఉంది, రైట్? సో డేటా వేరోస్ అంటే ఏంటండి? డేటాబేస్కి డేటా వేరోస్ ఒకటేనా, వేరు వేరా? The number of things stored in a warehouse, like products or things, whatever. For example, if you take Amazon, the number of products are stored in a warehouse, like a storeroom. ఓకే, స్టోర్ రూమ్ లాగా, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అందులో స్టోర్ అయి ఉంటాయి, దాన్ని వేర్ హౌస్ అనొచ్చు. యా, అంటే కైండ్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ డేటా. ఎస్, రైట్. హిస్టారికల్ డేటా. వేరాజ్ ఇన్ ది డేటాబేస్ వీ హ్యావ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ డేటా. ఇప్పుడు కరెంట్ నడిచే ట్రాన్సాక్షన్ డేటా ఉంటుంది. డేటా వేర్ హౌస్లో మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ వచ్చి హిస్టారికల్ డేటా ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఓకే,
even if you don't know understand data warehouse, you just to think that there is some kind of space where all the data is stored. అట్లా అనుకోండి ఇప్పటికైతే. ఒక టెక్నికల్గా మీకు డేటా వేరోస్ కాకపోతే ఒక ప్లేస్ ఉంది, ఆ ప్లేస్లో డేటా అంతా ఉంటుంది అనుకోండి మీరు. ఓకే, ఆ డేటా వేరోస్లో ఏముందంటే విచ్ మేనేజ్ డేటా ఫ్రమ్ ద కంపెనీ మెయిన్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సచ్ యాజ్ సేల్స్ అండ్ ద ప్రొడక్షన్. అంటే ఏం ఆర్డర్స్ సేల్స్లో ఉన్నాయి, ఏం ఆర్డర్ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాయి. రైట్, నౌ ఈచ్ సేల్స్ ఆర్డర్ కెన్ హ్యావ్ ద స్టేటస్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ బుక్డ్. ఓకే, సో సేల్స్ ఆర్డర్ అంటే మన కస్టమర్ ఇచ్చే ఆర్డర్ కదా. ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి, ఇంకా మనం నడుస్తుంది అది మనకి వాడికి మధ్య వీఆర్ ఇన్ ద డీలింగ్ విత్ దట్ ఐటమ్. వాడు కొంటాడా మనం కన్విన్స్ చేస్తున్నాం, వాడు ఓకే దెర్ ఇస్ సమ్ కమ్యూనికేషన్ గోయింగ్ ఆన్. బుక్డ్ అంటే ఆల్రెడీ కస్టమర్ ఈజ్ హ్యాపీ అండ్ ఈ ఆల్రెడీ బుక్ దట్ ఆర్డర్. రైట్, ఓకే. I means Nathan have to collect all the sum of the booked orders and announce in the company discord every Monday. అంటే బాస్ మనకి ఇన్ని ఆర్డర్స్ బుక్ అయిపోయాయి ఓకే అని ఎవ్రీ మండే ఏం చేయాలి, కంపెనీ ఒక ఛానల్ పెట్టాలి. వాడు క్యాల్కులేట్ చేసి మొత్తం ఒక వీక్లో ఎన్ని ఆర్డర్స్ బుక్ అయ్యాయి అని చెప్పేసి వాడు సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ని కంపెనీ ఒక డిస్కార్డ్లో ఎవ్రీ మండే పెట్టాలి. దెన్ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ స్ప్రెడ్షీట్ ఫర్ ఆల్ ద ప్రాసెసింగ్ సేల్స్. అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ డీలింగ్ నడుస్తున్నాయి, కస్టమర్తో ఒక కాంటాక్ట్ నడుస్తున్నాయి, వాటి ఒక సపరేట్ స్ప్రెడ్షీట్ తయారు చేసేసి వాటిని సేల్స్ మేనేజర్కి షేర్ చేయాలి. ఎందుకు కస్టమర్తో ఫాలోఅప్ చేసుకోండి, ఏంటి కస్టమర్ హ్యాపీనా కాదా, ఇంకేం కన్విన్స్ చేయొచ్చా కస్టమర్ని అన్ని సేల్స్ మేనేజర్ టీంతో కన్విన్స్ పెట్టాలంటాడు. రైట్, సో ఇక్కడ 2 యాక్టివిటీస్ చెప్పాడు నాథన్కి. ఒకటేమో ఆల్రెడీ బుక్డ్ అయిన ఆర్డర్స్ని ఆ వీక్లో ఆ ఒక వాల్యూ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి కంపెనీ డిస్కార్డ్లో షేర్ చేయాలా ఎవ్రీ మండే. సెకండ్, ప్రాసెసింగ్లో ఉన్న ఆర్డర్స్ని ఒక స్ప్రెడ్షీట్ తయారు చేసి సేల్స్ మేనేజ్మెంట్తో షేర్ చేయాలి. సో సేల్స్ మేనేజర్ ఏం చేస్తారు, కస్టమర్తో ఫాలోఅప్ తీసుకుంటారు. రైట్, సో దిస్ మాన్యువల్ వర్క్ ఈస్ టఫ్ అండ్ రిక్వైర్స్ హై అటెన్షన్ టు డీటెయిల్. మేక్ షూర్ దట్ ఆల్ ది నెంబర్స్ ఆర్ రైట్. ఇప్పుడు మనము ఆల్రెడీ బుక్డ్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. బుక్డ్ ఆర్డర్స్ ఏంటి, ఒకటేమో 10 లక్షలు ఉండొచ్చు, ఒకటి 5 లక్షలు, ఒకటి 3,30,000, 4 లక్షలు. అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఈయన బుక్డ్ ఆర్డర్స్ అన్నీ పెట్టుకొని నెంబర్స్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ అన్ని ప్రాపర్ పెట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి దాన్ని డిస్కార్డ్లో పెట్టాలా. మాన్యువలే కదా అది. పొరపాటున ఒకటి పెట్టలేదు అనుకోండి, ఒకటి మర్చిపోయాడు అనుకోండి, ఏమవుతుంది, తేడా పడిపోతుంది. రైట్, సో మాన్యువల్ వర్క్ ఈజ్ టఫ్ అండ్ రిక్వైర్ హై అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ ఆల్ ది నెంబర్స్ ఆర్ రైట్. ఐ లూజ్ ఫోకస్ అండ్ మిస్టైప్ నెంబర్స్. ఐ డోంట్ గెట్ ఇట్ డన్ ఇన్ ఆన్ టైం. ఒకసారి మనిషిని మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మనం ఒకసారి ఫోకస్ ఉండదు, ఇంట్లో గొడవ అవుతుంది భార్యతోని, అడిగి చేసినప్పుడు ఏదో టైప్ మిస్టేక్ చేస్తాడు, ఏమవుతుంది, అది తేడా పడుతుంది. రైట్, ఐ హ్యావ్ బీన్ క్రిటిసైజ్డ్ బై మేనేజర్ బై మిస్ప్లేస్ ఫర్ మిస్కాల్కులేటింగ్ డేటా. మేనేజర్ కూడా దొబ్బిండు అనమాట. సో ఎప్పుడు మిస్కాల్కులేట్ చేస్తున్న డేటా అని చెప్పి అట్లా దొబ్బులు కూడా పడేడికి. రైట్, సో దట్ ఈస్ ద పెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ నాథన్. రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, డజంట్ ద డేటా వేరోస్ ద వే టు ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా. అంటే డేటా వేరోస్ నుంచి మనము డేటాని తీసుకోవాలి కదా, బుక్డ్ అండ్ రికార్డ్స్, ప్రాసెసింగ్ రికార్డ్స్ అన్నీను మనం ఎలా తెచ్చుకోవచ్చు. డేటా వేరోస్కి వెళ్ళి ఎక్స్పోర్ట్ డేటా కొట్టేస్తే మనకు డేటా అంతా వచ్చేస్తుంది. రైట్, ఉంది అంటే యాక్చువల్గా అయితే ఏంటంటే డేటా వేరోస్ అనేది చాలా ఓల్డ్ అట. డేటా వేరోస్ రిటర్న్ ఏజెస్ ఎగో. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఏ సిఎస్వి ఎక్స్పోర్ట్, మన ఎక్స్పోర్ట్ అనేది లేదు. బట్ రీసెంట్గా వాళ్ళు ఒక ఏపీఐ ఎండ్ పాయింట్ యాడ్ చేశారు, మనం ఏపీఐ కాల్ చేసి తెచ్చుకోవచ్చు అని అంటున్నాం. పర్ఫెక్ట్, దట్ గుడ్ స్టార్ట్. ఇంతవరకు నడిచింది బిజినెస్ డిస్కషన్. రైట్, నెక్స్ట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఈ డిస్కషన్లో మనం నేర్చుకునే ఏంటి, ఫస్ట్ థియరీ బిజినెస్ అర్థం చేసుకుందాం. రైట్, సో ఫార్ డిస్కషన్ ఈస్ హ్యాపెన్. రైట్, సో వాట్ ఆర్ ద పెయిన్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద నాథన్? కెన్ ఎనీబడి షేర్ వన్ పెయిన్ పాయింట్? Okay, Nathan, analytics manager. So what the Nathan duty? Nathan has to do two duties, right? Okay, and first duty ఏంటమ్మా, anybody is clear about this? Reports of the sale and products. Mm-hmm. Mm-hmm. సో నాథన్ వచ్చి టూ పని చేయాలి. ఒకటేమో బుక్డ్ ఆర్డర్స్,
బుక్డ్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి. రైట్. సో బుక్డ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఏంటంటే కన్ఫర్మ్ అయిన ఆర్డర్స్. కస్టమర్ మనకి ఈ కంపెనీ ఏబీసీ కార్పొరేట్ పనిచేస్తుంది కదా, నాతన్ వర్క్ ఫర్ ఏబీసీ కార్పొరేషన్, రైట్. సో ఏబీసీ కార్పొరేషన్కి ఎవరు ఉంటారు? కస్టమర్స్ ఉంటారు. ఎవరు? కస్టమర్స్ ఉంటారు. సో ఏబీసీ కార్పొరేషన్ ఆల్వేస్ గో టు కస్టమర్స్ అండ్ టు సేల్ దిస్ ప్రొడక్ట్స్, రైట్. సో ఈ కస్టమర్స్లో కొంతమంది కస్టమర్స్ ఆర్ కన్విన్స్డ్ అండ్ దే బుక్ ద ఆర్డర్, రైట్. సో ఆర్డర్ బుక్ అయితే బుక్డ్ ఆర్డర్స్. ఇప్పుడు వీడు కస్టమర్ ఉన్నాడు, వీడు ఒక 100 రూపాయలు బుక్ చేశాడు, రైట్ బాస్ అని చెప్పేసి. వీడు ఒక 200 రూపాయలు బుక్ చేశాడు. వీడు వీడికి ఆలోచిస్తున్నాడు బుక్ చేయాలా వద్దా, వాడికి కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి వీడికి కొంచెం. ఓకే. సో ఏబీసీ కార్పొరేషన్కి ఒక సేల్స్ మేనేజర్ ఉంటాడు, రైట్. ప్రతి కంపెనీ సేల్స్ మేనేజర్ ఉంటారు. ఈ సేల్స్ మేనేజర్ డ్యూటీ ఏంటి? ఈ కస్టమర్స్ అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటాడు. బాస్ మా కంపెనీ ప్రోడక్ట్ ఇది, చూసుకోండి బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాడు. సో సేల్స్ మేనేజర్ అంటాడు ఎం అనుకుందాం, వీడిని కన్విన్స్ చేసేసి వీడు 100 రూపాయలు బుక్ చేశాడు. బట్ వీడితో ఇంకా మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకా, రైట్. వీడికి డౌట్స్ అని సాల్వ్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, రైట్. సో నాథన్ వచ్చి మేనేజర్, అనలిటిక్ మేనేజర్. వీడు ఏం చేస్తాడు? ఈ వీక్లో బుక్ అయిన ఆర్డర్స్, దిస్ ఈజ్ బుక్డ్, రైట్. సో ఇది 100, 200, సో 300 ఆర్డర్స్ మనకి బుక్ అయ్యాయి అని చెప్పి ఏం చేయాలి కంపెనీ? ఒక ఛానల్లో, డిస్కార్డ్ అనే ఛానల్ ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు పబ్లిష్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ది ఛానల్ బుక్డ్ అమౌంట్ ఇన్ ద డిస్కార్డ్ ఛానల్, రైట్. దెన్ ద ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్. ఈ ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్ అన్ని కూడా వీడు ఒక స్ప్రెడ్షీట్ తయారు చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఒకటే చెప్పాను, ఒకటి కావు, కంపెనీకి 100, 10,000 డిపెండ్స్ ఆఫ్ కంపెనీ ఒక కెపాసిటీ బట్టి ఉంటాయి. సో he will prepare a spreadsheet of all the processing orders and he need to share with the team of the sales managers. మీరు ఇవన్నీ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నారు బ్రదర్ అని చెప్పి వీళ్ళకి షేర్ చేయాలి. సో వాళ్ళు దాన్ని అప్డేట్ చేస్తారు. వాట్ ఇస్ ద కస్టమర్ డ్యూటీ అనేది అప్డేట్ చేస్తారు. డౌట్ ఏంటనేది, రైట్. ఈ సెకండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ద బుక్డ్ ఆర్డర్స్, సెకండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ద ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్ టు ద షేర్ విత్ ద సేల్స్ మేనేజర్. ఫస్ట్ ఈస్ విత్ ద కంపెనీ ఛానల్, విత్ ద కంపెనీ టాప్ మోస్ట్ మేనేజర్, సంథింగ్ లైక్ దట్, రైట్. ఓకే. ఇది చాలా బేసిక్ హై లెవెల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద నాథన్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? నాథన్ మా మాన్యువల్గా ఏం చేస్తుండు? ఇవన్నీ ఎక్కడొస్తాయి ఆర్డర్స్ అన్ని? కంపెనీ ఒక డేటా వేరోజ్ ఒకటి ఉంది అనుకుందాం, రైట్. కంపెనీ డేటా వేరోజ్ ఇస్ సెంట్రల్ డేటా అంతే ఇక్కడ ఉంటుంది. కంపెనీ బుక్డ్ ఆర్డర్స్, ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్ రెండు ఇక్కడే ఉంటాయి. విచ్ ఆర్ ద ఆర్డర్స్ ఆర్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ విచ్ ఆర్ ఆర్డర్స్ ఆర్ బుక్డ్, రైట్. సో నాథన్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు గో టు ది డేటా వేరోజ్, రైట్. ఇనిషియల్లీ ఫస్ట్ నాథన్ ఫస్ట్ డ్యూటీ ఏంటమ్మా? Go to data warehouse and get all the processing data, processing orders and booked orders. ఇది తీసుకొచ్చి ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్తో యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ వన్ స్ప్రెడ్షీట్, రైట్. అండ్ బుక్డ్ ఆర్డర్స్తో యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ఆల్ ద బుక్డ్ అమౌంట్, క్యాల్కులేట్ చేసేసి కంపెనీ డిస్కార్డ్ ఛానల్లో పబ్లిష్ చేయాలి, రైట్. అయితే ఈ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే మనకి ఇక్కడ 1, 2 చెప్పినా కానీ 100 ఉంటాయి ఆర్డర్స్, లేకపోతే 200 ఉంటాయి. సో యూ నీడ్ టు కేర్ఫుల్లీ గెట్ ఆల్ ది ఆర్డర్స్, ప్రాపర్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ ది కంపెనీ ఛానల్ అండ్ యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ఎవ్రీథింగ్. సో హ్యూమన్స్ కాబట్టి వీ విల్ మిస్టేక్, రైట్. ఓకే. సో అప్ టు దిస్ పాయింట్ రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి? యా, అప్ టు దిస్ పాయింట్ రిక్వైర్మెంట్ క్లియర్? డౌట్ ఉంది ఏమన్నా? Yes, Lalit. I got confirmation from you, but nobody is confirming. They're silent. Yeah, Nanda, యా సార్. Afsar, Babu. Yeah, everybody good? Can you move ahead? Next step వెళ్ళొచ్చా మనం? యా సార్. Okay. So next step, designing the workflow, right? So in the design workflow, let's focus what is designing, how designing the workflow.
So what is Nathan doing over here? Nathan ఒక ఫస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే, రైట్, get the relevant data from data warehouse. I told there is some data warehouse where all the data exists, all the processing orders and booked orders, right? So you don't need an idea about what is the data warehouse, how to get the data warehouse, దాని ఇన్ఫర్మేటిక్ అన్న అవే మీకు అవసరం లేదు. There is a way, there is a data warehouse where all the processing orders and booked orders are there, right? So you need to get the data from the data warehouse, very first step, right? So each order contains order ID, order status, order value and employee name. ఇలా ఉంటుంది ప్రతి ఈచ్ ఆర్డర్ మీద. ఓకే, సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫిల్టర్ ద ఆర్డర్స్ బై దేర్ స్టేటస్. అంటే నీకు ఒక ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చినప్పుడు మీకు ఒక 1000 ఆర్డర్స్ వచ్చాయి అనుకోండి. ఈ 1000 ఆర్డర్స్ ఆర్ బోత్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ సేల్స్ కంబైన్డ్. మేబీ 364 ఆర్ ది బుక్డ్ ఆర్డర్స్ అండ్ 736 ఆర్ ది ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్, అలా ఉండొచ్చు, రైట్? సో నౌ ఏం చేయాలి? ఫిల్టర్ చేయాలి. వచ్చిన 1000లో యూ టు సెగ్రిగేట్ వాట్ ఆర్ ది ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది బుక్డ్ ఆర్డర్స్ అని ఫిల్టరేట్ చేసుకోవాలి, సపరేట్ చేసుకోవాలి. ది సెకండ్ స్టెప్, రైట్? అండ్ థర్డ్ స్టెప్, క్యాల్కులేట్ ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ బుక్డ్ ఆర్డర్స్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు బుక్, రైట్? సపరేట్ వచ్చినాయి కదా, క్యాల్కులేట్ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బుక్డ్ ఆర్డర్స్, క్యాల్కులేట్ ద టోటల్ వాల్యూ. ఇది థర్డ్ స్టెప్, రైట్? నోటిఫై ద టీమ్ మెంబర్స్ అబౌట్ ద బుక్డ్ ఆర్డర్స్ ఇన్ కంపెనీ డిస్కార్డ్ ఛానల్. మీకు చెప్పే కదా, కంపెనీ డిస్కార్డ్ ఛానల్ ఏం చేయాలి? అది నోటిఫై చేయాలి అందరికీ. దిస్ ఈజ్ ద బుక్డ్ ఆర్డర్స్ అని వస్తుంది, రైట్? డిస్కార్డ్ ఛానల్లో నోటిఫై చేయడం, రైట్? ద ఇన్సర్టెడ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ టేబుల్ ఫర్ ఫాలో అప్. ఇది మీకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎయిర్ టేబుల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఒక డేటాబేస్ అనుకోండి, ఓకే? సో ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్ ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలి కదా మన కస్టమర్తోని, రైట్? సో దీస్ మెనీ ఆర్డర్స్ ఆర్ ప్రాసెసింగ్ అని చెప్పేసి మనం ఒక ప్లేస్లో పెట్టాలి. సో ఎయిర్ టేబుల్ అప్డేట్ చేయాలి. సో సేల్స్ మేనేజర్ విల్ గో టు ఎయిర్ టేబుల్ అండ్ దే కమ్ టు నో, ఓకే, దీస్ మెనీ ఆర్డర్స్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెసింగ్ అని సేల్స్ మేనేజర్ తెలుసుకుంటారు ఎయిర్ టేబుల్కి వెళ్ళేసి. సో దిస్ స్టెప్ ఈస్ ఫర్ ద సేల్స్ మేనేజర్స్. అండ్ ఫైనల్లీ schedule this workflow to run every Monday morning, రైట్? మండే మార్నింగ్ డిస్కార్డ్లో పెట్టాలి కాబట్టి ఎవ్రీ మండే మార్నింగ్ వచ్చి ఇది స్కెడ్యూల్ చేయాలి ఈ వర్క్ ఫ్లోని, రైట్? ఏం చేస్తే ఎవ్రీ మండే అది డేటా వేర్హౌస్కి వెళ్ళేసేసి అన్ని తెచ్చేసుకుంటుంది. బుక్డ్ ఆర్డర్స్, సేల్స్ ఆర్డర్స్ దాంట్లో సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటుంది. సేల్స్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని, బుక్డ్ ఆర్డర్స్ ఎన్ని, తర్వాత ఈ బుక్డ్ ఆర్డర్స్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేసేసుకొని ఇట్ విల్ పుట్ ద డిస్కార్డ్ ఛానల్ పెట్టేస్తుంది. తర్వాత ఎయిర్ టేబుల్లో ఒక అప్డేట్ క్రియేట్ అవుతుంది దీనికి ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్ కోసం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద వర్క్ ఫ్లో, ఓకే? సో గైస్, ఆర్ యూ క్లియర్ అప్ టు దిస్ పాయింట్? It is like Greek and Latin, or it is okay? Yeah, Nanda, are you okay? Afsar, Srijno, is there any way to find out how much time the data flow will take and how much? before how much time it will take? Like if it is 1 lakh records, so that kind of information will get it. Yeah, it is. We'll get it. Actually, when you run the workflow, there is something called executions are there over here. One sec. Executions are here. We can come to know how many succeed 33 seconds, 330 million seconds, something milliseconds, right? For Okay. each workflow, we can able to see how much time it took to execute that workflow. Okay. Okay. So if any issue comes also, we can send a notification also, right? We need to write separate workflow for that error workflow. And we need to include. Yeah, for notification of this stuff. Yeah, correct. That will come on the error handling. Okay, sir. Section. Okay, yeah. Now just coming to here. So coming to this use case, okay, coming to this Nathan use case. So Nathan has to do, at the top you need two things. One thing is you need to calculate all the value of the booked orders and publish that to company channel. And second is you need to create a spreadsheet and share with the sales manager of the processing orders.
and that is need to do every Monday. Is it clear? All these activities, six steps in the workflow: getting the information from the data warehouse, filtering, calculate total value, notifying team members, insert the details to Airtable. Technically we see now how to do this Airtable insert, everything we see, but at the high level I think this is clear for everybody. Yeah. Afsar, Mabu, Lalit, very good. You want to repeat the one, or are you good? ఓకే శ్రీను గారు, బట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది అంతే కొంచెం. ఓకే. ఏ పాయింట్లో అమ్మా యు ఆర్ ఫీలింగ్ లిటిల్ ఫ్రమ్ ద అంటే స్టార్ట్? ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే డిజైనింగ్ వర్క్ ఫ్లో దగ్గర ఉన్నామో, సో వన్స్ ది ఆర్డర్స్ మనం వర్క్ ఫ్లో దగ్గర ఒకసారి ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఏవైతే ఆర్డర్స్ వచ్చినాయో, ఏదైతే బుక్ అయినాయో అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. దాని తర్వాత డూప్లికేట్స్ అనేది ఫిల్టర్ చేస్తాం, అంతే కదా సార్? డూప్లికేట్ కాదు ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేసేది. సో ఆర్డర్స్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ ద బుక్డ్ ఆర్డర్స్, సెకండ్ ఇస్ ద ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్. ఓకే. ఓకే. ఈ ఆర్డర్స్, ఈ బుక్డ్ ఆర్డర్స్, ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్ అన్నీను డేటా వేరేజ్లో ఉంటాయి. ఓకే. బుక్డ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఏంటి? కస్టమర్ సాటిస్ఫై అయ్యి బుక్ చేశాడు. ఓకే, అవును. ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఏంటి? కస్టమర్కి ఉన్న సేల్స్ మేనేజర్ మధ్య టాక్స్ నడుస్తున్నాయి. ఓకే. సో కస్టమర్ ఏదో డౌట్ అడుగుతుండు, సేల్స్ మేనేజర్ ఏదో రిప్లై ఇస్తుండు, ఇంకా సేల్స్ మేనేజర్ కన్విన్స్ చేస్తుండు కస్టమర్ని, సూపర్ సార్ తీసుకోండి సార్, తీసుకుంటే మీకు అది ఇది అని చెప్పి కన్విన్స్ చేస్తుండు. ఇంకా సంథింగ్ ప్రాసెసింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్, యాక్చువల్లీ జస్ట్ నాట్ ఎట్ బుక్డ్. ఓకే, అర్థమైంది. రైట్. సో ఇప్పుడు నాతో ఏం చేయాలా? బుక్డ్ ఆర్డర్స్ అంటే ఏంటి? మనకు ఆల్రెడీ బుక్ అయింది, కస్టమర్ కూడా మనీ ఇచ్చేసాడు మనకి, అన్ని అంత ఓకే, బుక్ అయిపోయింది మనకి అది ఆర్డర్. రైట్. సో ఆ బుక్డ్ ఆర్డర్స్ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి కంపెనీ ఛానల్ పెట్టాలి. ఎస్ బ్రదర్స్, మనకి ఇంత ఈ వీక్ మనం ఇంత సేల్స్ చేసాము, మనం ఇంత బుక్ అయిపోయినాయి, ఇంత వచ్చినాయి అని చెప్పి పెట్టాలి ఒకటి. ఇంకోటి, ఏవైతే ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక స్ప్రెడ్షీట్ తయారు చేసేసి సేల్స్ మేనేజర్తో షేర్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, మీరు వెళ్ళి మీరు కస్టమర్తో ఫాలోఅప్ చేసుకోండి, ఇవన్నీ ఇంకా ప్రాసెసింగ్లో ఉన్నాయి, వాటి డౌట్స్ ఇందో సాల్వ్ చేసేసి మీరు బుక్ చేయండి ఫాస్ట్గా వీటిని అని చెప్పి సేల్స్ మేనేజర్తో షేర్ చేయాలి. రైట్. అది ఎప్పుడు చేయాలా? ఎవ్రీ మండే మార్నింగ్ చేయాలా. ఓకే. అంటే అది ఎవ్రీ మండే అది రిపోర్ట్ చేయాలి. లైక్ వాట్ ఎవర్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్ కానీ బుక్ ఆర్డర్స్ అనేది రిపోర్టింగ్ మండే ఇవ్వాలి. మండే ఇవ్వాలట. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు నాథన్? ఎవ్రీ మండే మార్నింగ్ వచ్చేసేసి డేటా వేర్ హౌసింగ్ నుంచి ఈ ఆర్డర్స్ అన్ని తెచ్చేసుకొని మళ్ళీ దాంట్లో ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్, బుక్ ఆర్డర్స్ సపరేట్ చేసుకొని ఈ బుక్ ఆర్డర్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి మాన్యువల్గా కంపెనీలో డిస్కార్డ్లో పోస్ట్ చేస్తుండే మాన్యువల్గా. ఆ తర్వాత ఈ ప్రాసెసింగ్ ఆర్డర్స్ అన్నీ కూడా ఒక స్ప్రెడ్షీట్ తయారు చేసుకున్న వాటిని సేల్స్ మేనేజర్తో షేర్ చేసుకుంటుండు ఎవ్రీ మండే. ఇంత పని చేసుకుంటున్నాడు ఎవ్రీ మండే. రైట్. ఈ యొక్క చేసే పనిలో దేర్ మే బి ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎర్రర్స్, మేబీ క్యాల్కులేటింగ్ ద టోటల్ ఆ బుక్ అమౌంట్లో ఎర్రర్ రావచ్చు. సేల్స్ ఆర్డర్స్ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని ఆర్డర్స్ మిస్ చేయొచ్చు. ఓకే. రైట్. సో దేర్ ఇస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎర్రర్ బికాస్ వీఆర్ హ్యూమన్స్. రైట్. సో సమ్టైమ్స్ he did errors and his manager also scolded him because of the errors. Right. Then our responsibility is automate this workflow. Okay. ఓకే. ఓకే. Okay. Okay. I'm sorry. Now, another workflow involves sending data to complete warehouse into two external services, one is Discord and Airtable. Discord is for the booked orders, Airtable is for the processing orders. Right. Before that, the data is wrangled with generic functions, conditional filtering, calculating, scheduling. Okay, n8n provides integration. Okay, we చెప్తాను ఇది workflow. Right. So we'll build this workflow using 8 steps. First step is getting data from the data warehouse, inserting data into Airtable, filtering orders, setting values for processing orders, calculating booked orders, notifying to team, scheduling workflow, activating, examining the workflow. Right. Okay, let me build the workflow. First, getting data from the data warehouse. Okay.
సో ఎలా తెచ్చుకుంటామంటే డేటా వేరోజ్ నుంచి మనం హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. రిక్వెస్ట్ చేస్తే మనకి డేటా వేరోజ్ డేటా వస్తుంది. ఓకే. సో హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అని నిన్న బేసిక్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను మీకు నేను. ఐ షో ఎగ్జాంపుల్ విత్ ద యూజర్స్, రైట్? నౌ we do simple example over here. I will go to my n8n. One sec, guys. బాగా చెప్పండి బావ. ఓకే బావ, నేను ఒక గంటలో వస్తా బావ. నేను 1 అవర్లో వస్తా బావ, ఉంటారా? ఓకే బావ. రైట్ గైస్. సో the data warehouse link has given a HTTP request. One second. Hello. 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 Yeah. So let me go to your n8n workflow. Everybody should practice this one. Okay, this is my request. This is very, very important use case for your real-time journey. Okay. Right. If you execute all the real-time use cases and according to business functions, right, you will be very comfortable going forward. Therefore, create a workflow. If you practice along with me, that is wonderful. If not, please attend to focus over here. Okay, after session, you need to get the recording and you need to practice immediately or within a day. By next class itself, you need to practice everything I discussed over here. That is my humble request. Okay, guys. Yes. Next, I configure HTTP request component to get the data from the data warehouse. Right? HTTP request component. HTTP request component to give the URL of the data warehouse URL. Where is the data warehouse located, right? So for that, for your email, there is something called dataset URL is there over here. Copy this. And go over here, put over here. Okay. And unique ID, right? The value is what I got here. This is my unique ID. So both places I'm giving the same thing. Therefore, I'm not getting the success. I need to give like this. See, guys, you got two things, right? In the here, one is the API key and API value, header auth name and header auth value, and other is a unique ID, right? So here in the down, you need to give the unique ID and unique value, and here you need to give the API key and API value, right? So now it will come. Yeah, now it's coming, right? Guys, this is the value coming from the data warehouse. This entire thing, see, some are processing, some are booked. Entire thing. This is for booked, processing, and 3 are processing, 7 are booked. Yeah. Are you guys are watching, observing everything? Yes. Yes, Reno. Okay. So as I'm giving the same, I got this mistake. Okay. Now, up to this point is clear. First, we got all the orders, both booked and the processing. Okay. What is second step? We got all the booked and processing. What is the second step? Can anybody can tell me the second step? What's second step? Filter. Filter. Very good. Filter the booked and processed orders. Now you got 30 items, right? 30 items. Out of that, we filter. Okay, let's go here once again. First time follow each and every step as per the this document. Okay. Now, what is second step? Get data. Where is data? Warehouse. Inserting data into Airtable. Okay. Filtering orders. In this step of the workflow, you will learn how to insert the data received from HTTP node to the Airtable node. Okay. So Airtable is kind of, you may think of the cloud database, kind of, okay, where you can see the data in the spreadsheet, right? So create an Airtable account. Everybody click on that, you will get the Airtable account, create it. And I already created, so I had this one. So initially, when you start creating, you will different one.
It's very simple. Just you need to give your details only. Create an Airtable account. In your Airtable workspace, add a new base from scratch. Name it and name it. For example, as a beginner course. So let me remember what is my this Airtable coach scene.ai. Okay, I will log out and I will create a different one. Create an Airtable account. You can sign on with the Google. Like just sign in with some Google account. You can give your company name or ABC, something like that. These are all optional things. Let's go here. Next, my Airtable was created. Next step is what is next step? In your Airtable workspace, add a new base and from scratch name it a beginner's course. Okay. Where is my Airtable? Build it. Oh, this is building from 1 sec. It's not. I don't want this thing. I want something like for me. Login. Logged in. So once you logged in, come over here. And next is the home. Where is the second step? Add a new base. Go to Airtable workspace and add a new base from scratch and name it as a beginner course, right? So add a new table from the scratch. Now go to workspace. Okay, add a workspace and here create workspace, something like so here in this workspace you need to add some table kind of stuff. You come over here, beginners course. In the beginners course, you by default in beginners course, by default you have table 1, the 4 fields, right? The beginner course, not created, free plan update. Yeah, in the table 1, okay, what it will, this is this base is so in the table 1 there are 4 rows are there. By default 3 rows are there. You can delete all the 3 rows. Some delete is there. Right click, delete all the selected records, and afterwards, okay, delete 3 blank records created by default. Delete the nodes assignee status fields, right? Come over here, delete the nodes, this one, delete field. You find anywhere delete field? Yeah, delete field, and assignee, delete assignee, and delete the status, right? Okay, this step is done. Delete nodes assignee status fields.
edit name field to read order ID with the number field type. Edit the name field, the primary field to order ID, right? And what is the names field is there? This one, edit and put into the order ID, save, and next with the number field type. This should be number field type. Order ID, edit field, with single text to number. Save it. Right now it is a number field. Now this step is also done. Right. Add the rest of the fields and the field types using a table below. Order ID next and you need to add employee ID, employee name, order price, and order status. Right, to this one, I need to add the what is that single text, the field name, employee, customer ID. Sorry, customer ID is a number type. Customer ID is of a number type. Create field. Next field achi employee name. It's a single line text. I'm coming over here. I'm adding the employee single line text and field name is employee. Sorry, what is that? Employee name. Employee name, create field, and one more field is got as order price. It is a number. Number field, order price, create field, and finally order status is a single line text. But it is single line text, the order status, create field. So I created fields accordingly to the requirement. So I want to keep this one over here, order ID, customer ID, employee name, after, and order status, sorry, order price. First I put order price, after employee name, and order status after order price. Is not okay. Right, see, order ID, customer ID, employee name, order price, order status. Everybody is new to the Airtable. Even I don't have experience Airtable. I never worked on, only for this project only I worked on Airtable. Okay, so if you guys have any thing, just follow my recording and try to create this table as it is, as per the instructions given over here. Okay, delete these 3 blank records and add delete these 3 and add into these fields up to this point. So after that you're able to see like this. Even I deleted these 2 extra fields also. We only the 5 are there. We can do like that only. You can delete these 2 extra fields attachments and this also go and delete. And okay, something like an API. Okay, let it be. Try and delete this one and afterwards delete this one. Okay, now see guys, we're recording to clean up to this point, right? Now your table is ready. Let's return to the workflow, right? Okay, add an Airtable node to the HTTP request node. Okay, and you need to do that one. What do you want to declare cases తర్వాత one sec, let me add my system. నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మనం ఏం చేయమంటున్నాడు, రిక్వెస్ట్ నోడ్కి ఎయిర్టేబుల్ నోడ్ యాడ్ చేయమంటున్నాడు, రైట్? గో ఓవర్ హియర్ అండ్ యాడ్ Airtable. Okay. Airtable, what is the operation you want to add? Create a record. Select a create a record. Search for a table, create a record.
from the record actions in the search results. Okay, one sec. Coming over here, create a record. The record actions. Select this one. Create a record. Right now, new credential. Right. Then we add an access token. You can tell how to get the access token. Right. Select new credential and connect using access token selected. The access token follow the instructions from the Airtable credential page to create access token. Right. So there is some more credential. Airtable credential. Okay. Next. You can use these credentials to authenticate the following nodes: Airtable trigger. Prerequisite is you need to create an account with the Airtable account. Okay, let me create this one. Right, I have. Then using access token, go to the Airtable Builder Hub personal access page. Okay, let me go here. Airtable Builder Hub. Let me where it is. One sec. Here Builder Hub. Okay, here personal access tokens. Builder Hub. Personal access token page. Create new token. Okay, it opens the create personal access token page. Create token, create personal access token page. Give the token name. I'm just giving a n8n token. You can give any name. It's not like that you need to give n8n token. And what I need to give is, sorry, like same n8n credential. The scopes, data records read, data records write, schema basis read. These three scopes you need to give. Copy the scopes from here and try to give add a scope, data records read, and add a scope data records write, and add a scope schema basis read. I think schema basis read, schema basis read. Okay. Next, select the access from your token. So the access for your token. Choose from a single base multi bases. Okay. All the current and future bases in your workspace by your own. Right. Okay. Select access for your token. Coming over here. Select access from a token. Add a base. Beginner course. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు ఒకటే బేస్ ఉంది కాబట్టి ఆ బేస్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. బిగినర్ కోర్స్ అని ఆల్రెడీ బేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, అది దానికి వచ్చేసింది. రైట్. నెక్స్ట్ క్రియేట్ టోకెన్. సో దిస్ ఇస్ ద టోకెన్ ఐ గాట్. కాపీ దిస్ టోకెన్. దిస్ టోకెన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ది టైటిల్ షోన్ వన్స్, కాపీ ఇట్ అండ్ స్టోర్ ఇట్ సేమ్ వేర్. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ కొత్త టోకెన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి తప్పించి మనకు దొరకదు మళ్ళీ. ఇప్పుడు కాపీ సమ్వేర్ ఓవర్ హియర్. Table token. Right. Table token. Done it. You got a token, and you can come back to n8n and give the token over here. Then save. Right, and successfully connected to the Airtable. Right. Okay. And the create operation and save from the list. Beginner course. And the course table 1. Right. And order ID. And to schema. Order ID to order ID. Customer ID to customer ID. Employee name to employee name. Order price to order price. And order status to order status. Right. And you need to execute that. Okay, now all the records, 30 records entered to the Airtable. Here you can able to see
Standards of Airtable beginner course. See, 30 records got inserted, right? 30 records inserted. Some are booked, some are processing, all the stuff. Okay. So up to this point, right? సూర్యుడు ఎక్కడ ఉన్నావు ఇంకా ఎవరు లేరా సూర్య హలో శ్రీను ఎవరు లేరు ఒక్కడే ఉన్నాడు ఎవరు లేరు నేను చూడలేదు యాక్చువల్లీ నేను వింటున్నాను చూస్తున్నావు ఇది ఇది చూస్తున్నానులే ఆ, ఎవరు అందరూ వెళ్ళిపోయారా ఎవరు లేరు మరి అందరూ వెళ్ళిపోయారు అందరికి అర్థం కాలేదు మరి నాకు అదేలే కొంచెం తిప్పలుగానే ఉందిలే కొంచెం లేకపోతే ఇప్పుడు స్టాప్ చేసి మళ్ళీ start నెక్స్ట్ డే చేస్తాను. ఇక్కడ చాలు ఇంతవరకు అన్న చెమ్మని చెప్పాలి రికార్డింగ్ చూసాను సార్ ఆఖరికి అదే రికార్డ్ చూసి ఫాలో వచ్చింది రికార్డింగ్ రికార్డ్ అవునవును మనకు ఫస్ట్ లో నాకు ఇనిషియల్ గా అది రాలేదు కానీ తర్వాత నువ్వు చేసిన తర్వాత అర్థమైంది యా రికార్డింగ్ చూసేసి ఇక్కడ స్టెప్స్ చూసేసి ఇంతవరకు చేసేసేయమని చెప్తాం చేసేయండి ఇంకా నెక్స్ట్ సరే. యా ఇంకోటి వచ్చారు ఎవరు అంటే వచ్చారు ఏం లలిత్ పారిపోయావు అర్థం కాలేదేమి లేదు సార్ నెట్ డిస్కనెక్ట్ అయ్యింది మళ్ళీ రీజాయిన్ అయ్యాను వెరీ గుడ్ అయితే నా రికార్డింగ్ పవర్ ఆఫ్ అయింది సార్ పవర్ ఆఫ్ అయింది పవర్ ఆఫ్ అవటం వల్ల నెట్ డిస్కనెక్ట్ అయింది ఓకే అలాగా అందరు వెళ్ళిపోయారు కదా నాకు అనిపించింది అందరు వెళ్ళిపోయారు ఏంటి అసలు ఏమి మనం చెప్పేది లేదు ఇప్పుడు దాకా ఉన్నాను సార్ క్రియేట్ రికార్డ్ చేసే వరకు ఉన్నాను అది స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అయ్యాను సార్ అది చూసాను కానీ లాస్ట్ లో క్రియేట్ 2 పాయింట్స్ మిస్ అయ్యింది సార్ టేబుల్ దగ్గర టేబుల్స్ యాక్సెస్ చేసిన తర్వాత మిస్ అయ్యాను పవర్ పోయిందని ఓకే నో ప్రాబ్లం నా రికార్డింగ్ ఉంటుంది రికార్డింగ్ చూసుకుంటూ ఎయిర్టేబుల్లో మొత్తం మనం డేటా అంతా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అనమాట ఇది n8nలో ఈ వర్క్ రన్ చేసినప్పుడు ఈ డేటా వే రోజు నుంచి 30 రికార్డ్స్ వచ్చేసేసి ఆ 30 రికార్డ్స్ ఎయిర్టేబుల్లో ఉన్న టేబుల్లోకి మనం అయితే క్రియేట్ చేసిన టేబుల్లోకి వెళ్తాయి అనమాట అంతవరకు చేసాం మూవీ ఓకే సో అంటే లాస్ట్ నా టేబుల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత క్రియేట్ అని యాక్సెప్ట్ చేయాలా సార్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత క్రియేట్ కొట్టాలా టేబుల్ క్రియేట్ అయింది టేబుల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఏం చేసామంటే నెక్స్ట్ ఈ యొక్క దీనికి కనెక్ట్ అయ్యేందుకు ఒక ప్రాసెస్ టోకెన్ జనరేట్ చేయాలి దీనికి కనెక్ట్ అయ్యేందుకు ఎయిర్టెల్ కనెక్ట్ అయ్యేందుకు టోకెన్ జనరేట్ చేయాలి సో ఆ టోకెన్ ఒక ప్రాసెస్ ఉందన్నమాట ఆ టోకెన్ ఎట్లా జనరేట్ చేయాలని చెప్పేసి అది చెప్పాను ఆ ప్రాసెస్ చెప్పాను ఓకే సో టోకెన్ జనరేట్ చేసేసి ఆ టోకెన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే దీనికి కనెక్ట్ అయిపోతాం ఎయిర్టేబుల్కి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చి 30 రికార్డ్స్ వచ్చి ఎయిర్టేబుల్లో ఆ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది 30 రికార్డ్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టెప్ తర్వాత చూద్దాం ఇంతవరకు అయితే మరి ప్రాక్టీస్ చేయండి కొంచెము అంటే డాక్యుమెంట్ చూసుకుంటే కొంచెం ఓపిక్గా ఏ టేబుల్కి వెళ్ళేసేసి అక్కడ ఎత్తుక్కొని చేయాల్సి వస్తుంది కొంచెం ఓపిక చేసుకోండి ఓకే కానీ కంపల్సరీ చేయండి ఓకే ఓకే లలిత్ ఓకే సూర్య మరి స్టాప్ చేస్తున్నాను నేను వెంటనే రేపు మార్నింగ్ మ్యాక్సిమం నైట్ వరకు అప్లోడ్ చేస్తాను ఇది ఓకే సో టుమారో యూ హ్యావ్ టైం టుమారో మొత్తం ఎల్లుండి సాయంత్రం వరకల్లా దీన్ని కంప్లీట్ చేయాలి అందరూ ఓకేనా ఓకే సరే సార్ ఓకే బాయ్ షూర్ థ్యాంక్ యూ